The following short story is specially designed for C1 advanced level French learners. It features rich, nuanced vocabulary, more sophisticated grammar structures, and a deeper, more layered narrative to support fluent reading and encourage critical language thinking. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles, and to maximize retention, consider listening several times. Le prix de la liberté. Dans une ville enveloppée d'un crépuscule perpétuel, où la poigne de fer du régime étouffait chaque voix dissidente, Alex avait depuis longtemps appris que la liberté avait un prix élevé et impitoyable. Dès son plus jeune âge, Alex avait été animé par un feu intérieur, le désir de défier le système oppressif et de promouvoir le changement. Au fil des années, cette passion l'avait conduit à rejoindre le mouvement clandestin, organisant des manifestations et des rassemblements secrets dans des ruelles et des entrepôts abandonnés. Pourtant, à mesure que la lutte s'intensifiait, l'excitation de la rébellion laissait place à l'écrasante lourdeur de ses conséquences. Par une froide soirée d'hiver, alors que la pluie martelait les rues grises de la ville, Alex reçut un message crypté sur une application sécurisée. Une réunion secrète était prévue cette même nuit dans un entrepôt abandonné à la périphérie, une rencontre promettant des preuves explosives capables de dévoiler la corruption du régime. Malgré les risques inhérents, Alex savait que c'était une opportunité trop importante pour être ignorée. Enfilant un manteau sombre et un béret, il prépara un petit sac avec l'essentiel: un téléphone jetable, un peu d'argent liquide et une copie des fichiers cryptés. Avec une détermination prudente, Alex se lança dans la nuit pluvieuse. Arpentant des ruelles étroites et désertes, éclairées par des réverbères vacillants, l'esprit d'Alex fourmillait de possibilités. Chaque pas était chargé d'espoir et de peur. La ville, habituellement un labyrinthe familier, semblait désormais étrangère et parsemée de dangers invisibles. Lorsque le lieu de la réunion apparut, un entrepôt délabré aux fenêtres brisées et à la porte rouillée, le cœur d'Alex battait à tout rompre. À l'intérieur de l'entrepôt, un petit groupe d'activistes se rassembla dans une arrière-salle faiblement éclairée. Leurs visages, marqués par la fatigue mais illuminés par la détermination silencieuse de ceux qui ont trop souffert, échangeaient des salutations précautionneuses. Après une brève discussion, un membre sortit un dossier épais rempli de documents accablants, courriels, contrats et enregistrements qui impliquaient des hauts fonctionnaires dans des abus systématiques de pouvoir. Pendant qu'Alex examinait minutieusement ces preuves, un mélange de triomphe et d'effroi parcourut ses nerfs. Les documents étaient incendiaires, capables de déclencher une révolution s'ils étaient révélés. Mais une telle révélation comportait le risque d'une répression rapide et brutale de la part d'un régime réputé pour sa cruauté. La pièce se vida de tout bruit, chaque activiste pesant le coup de la justice face au danger imminent. Dans les jours qui suivirent, le sommeil d'Alex fut hanté par des rêves agités et des incertitudes sans fin. Errant dans les rues calmes et mouillées de pluie, Alex se remémorait les souvenirs de protestations secrètes et les promesses murmurées d'un avenir meilleur. Le poids de la responsabilité pesait lourdement sur ses épaules. Chaque pas était un rappel du prix que l'on pouvait payer pour oser défier un ennemi puissant. Une nuit particulièrement glaciale, alors qu'il se blottissait dans un lieu sûr avec seulement une bougie vacillante pour compagnie, Alex se souvint des paroles d'un ancien mentor, qui avait jadis inspiré une génération d'activistes: « La liberté n'est jamais gratuite, chaque acte de défi exige un sacrifice. » Pourtant, sans courage, l'oppression triomphera. Cette pensée résonna en lui comme un écho lointain, apportant une clarté timide au milieu du tumulte de ses doutes. Poussé par une détermination renouvelée, Alex prit la décision fatidique de diffuser les documents. Avec l'aide d'alliés de confiance, il transmit en toute sécurité les fichiers à des médias indépendants et à des organisations de surveillance internationale. En quelques heures, l'histoire éclata dans les journaux nationaux et la ville s'enflamma de protestations. Les foules envahirent les rues pour exiger justice et changement. Pourtant, pour Alex, la victoire était douce amère. Des amis furent arrêtés, des refuges compromis, et des rumeurs de répression encore plus sévères se répandirent dans le réseau clandestin. Dans le chaos qui suivit, Alex comprit que la lutte pour la liberté était un chemin sans fin, parsemé d'incertitudes et de dangers. La poigne du régime n'avait pas été complètement affaiblie, mais l'étincelle de l'espoir avait été ravivée. D'un poste d'observation caché,
Alex regarda les citoyens se lever, unis dans leur cri pour la justice. À cet instant, le véritable prix de la liberté se révéla non pas en termes monétaires, mais dans les sacrifices consentis en temps, en courage et parfois en vie. Alex sut que chaque acte de résistance, chaque secret partagé, contribuait à une plus grande légende. La lutte contre l'oppression ne se gagnait pas en un jour, mais par la persévérance d'innombrables âmes unies par le désir d'un monde juste. Avec une détermination forgée par la douleur et l'espoir, Alex jura de poursuivre le combat, conscient que le prix de la liberté, bien que lourd, valait chaque sacrifice. Ainsi, la confession qui avait autrefois menacé de briser sa foi devint le catalyseur d'un éveil personnel profond. Alex avança dans la lumière naissante de l'aube, résolu à chercher non seulement le pardon divin, mais aussi à insuffler une étincelle d'espoir dans ceux qui étaient plongés dans l'obscurité de leurs propres péchés. The price of freedom. In a city shrouded in perpetual twilight, where the regime's iron grip muted every voice of dissent, Alex had long learned that freedom came at a steep, unyielding price. From a young age, Alex had been moved by an inner fire, a desire to challenge the oppressive system and champion change. Over the years, this passion had led Alex to join the underground movement, organizing protests and clandestine gatherings in secret alleys and abandoned warehouses. Yet as the struggle intensified, the thrill of rebellion began to give way to the heavy burden of its consequences. One bitter winter evening, as rain battered the grim city streets, Alex received a cryptic message on a secure, encrypted app. A secret meeting was scheduled that very night in an abandoned warehouse on the outskirts, a meeting promising explosive evidence that could expose the regime's corruption. Despite the inherent risks, Alex knew this was an opportunity too important to ignore. Donning a dark coat and a flat cap, Alex packed a small bag with essentials: a burner phone, some cash, and a copy of the encrypted files. With cautious determination, Alex set off into the rainy night. Navigating through narrow, deserted alleyways illuminated by flickering streetlights, Alex's mind raced with possibilities. Each step felt heavy with both hope and fear. The city, usually a familiar labyrinth, now seemed alien and fraught with hidden dangers. As the meeting spot came into view, a dilapidated warehouse with shattered windows and graffiti-covered walls, Alex's heart pounded in anticipation. Inside the warehouse, a small group of fellow activists gathered in a dim back room. Their faces were etched with fatigue, but also glowed with the quiet determination of those who had endured too much oppression. They exchanged cautious greetings and, after a brief discussion, one member produced a thick folder filled with damning documents, emails, contracts, and recordings that implicated high-ranking officials in systematic abuses of power. As Alex meticulously examined the evidence, a mix of triumph and dread washed over every nerve. The documents were incendiary, capable of igniting a revolution if revealed. But with such revelation came the risk of swift and brutal retaliation from a regime known for its ruthlessness. The room fell silent, each activist weighing the cost of justice against the danger that loomed over them all. 4 days following the meeting, Alex's sleep was haunted by restless dreams and endless uncertainties. Wandering through the quiet, rain-soaked streets, Alex recalled memories of secret protests and whispered promises of a better future. The weight of responsibility pressed heavily on Alex's shoulders. Every step was a reminder of the price that might be paid for daring to defy a powerful enemy. One particularly cold night, while huddled in a safe house with only a flickering candle for company, Alex's thoughts turned to an old mentor whose words had once inspired a generation of activists. Freedom is not free,
every act of defiance demands sacrifice. Yet, without courage, oppression will prevail. That thought resonated deeply, providing a sliver of clarity amidst the storm of doubts. Fueled by renewed resolve, Alex made the fateful decision to release the documents. With the help of trusted allies, the files were securely transmitted to independent media outlets and international watchdog organizations. Within hours, the story broke across national news, and the city erupted in protests. Crowds filled the streets, demanding accountability and change. Yet, for Alex, the victory was bittersweet. Friends were arrested, safe houses were compromised, and rumors of harsher crackdowns circulated through the underground. In the chaotic aftermath, Alex realized that the struggle for freedom was an unending, perilous journey. The regime's grip had not been loosened entirely, but the spark of hope was ignited. From a hidden vantage point, Alex watched as the city's citizens raised their voices in unison, demanding justice and change. In that moment, the true price of freedom was revealed, not in monetary terms, but in the sacrifices of time, courage, and sometimes life itself. Alex understood that every brave act of resistance, every shared secret of hope, contributed to a greater legacy. The battle against oppression was not won in a single day, but through the persistence of countless souls united by a desire for a just world. With determination tempered by loss and the bitter sweetness of hope, Alex vowed to continue the fight, knowing that the price of freedom, though steep, was worth every sacrifice. We hope you enjoyed this French short story. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you are interested and check us out.